जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतं। जीवन्मुक्तिप्रदं देवं क्षमापूर्णं जगद्गुरुं वन्दे परमहंसाख्यं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। आनन्दानुभवास्वादं सर्वरोगनिवारकं वन्दे पापविनाशक्तं नित्यानन्दाय स्वागतम्। नित्यमुक्तं निर्विकल्पं ध्यानलोकप्रदीपकं। పరమహంస నిత్యానంద ఈ శతాబ్దపు మరువలేని పోలికలేని ఒక ఆధ్యాత్మిక శక్తి, ఒక అంతర్జాతీయ సాంఘిక ఆధ్యాత్మిక ప్రభంజనాన్ని స్థాపించిన ఒక అద్భుత శక్తి, వైదిక ధర్మాన్ని పునరుద్ధరించడానికి ఉద్భవించిన ఒక చైతన్య శక్తి. ఆయన అతి పవిత్రమైన తిరువణ్ణామలై క్షేత్రంలో జన్మించారు. ఒక యోగిగా జన్మించి తనలో సహజంగానే పొంగిపొర్లే ఆధ్యాత్మికతను కోట్ల మందికి పంచుతూ స్ఫూర్తినిచ్చే ఒక అమోఘ శక్తి. అతి పురాతనమైన యోగా విద్యలో ప్రావీణ్యం కలిగి ఆధ్యాత్మిక శాస్త్రాన్ని క్షుణ్ణంగా పరిశోధన చేసిన ఒక మహాద్భుతమైన అంతఃప్రపంచపు పరిశోధకులు, ఆత్మజ్ఞానాన్ని ప్రసాదించే గురువులు. ప్రతి సంవత్సరం పరమహంస నిత్యానంద ఆయన జ్ఞానామృతాన్ని, ఆనందం వెదజల్లే ఆయన చిరునవ్వుని, తిరుగులేని ఆయన దీక్ష యొక్క శక్తిని 1 కోటికి పైగా ఉన్న ఆయన శిష్యులకు పంచుతున్నారు. ఇప్పుడు పరమహంస నిత్యానంద మీరు జీవన్ముక్తులుగా జీవించడానికి తోడ్పడే పరిష్కారాలను మీకు అందజేస్తున్నారు. ఒక మరువలేని ఆధ్యాత్మిక అనుభవం కొరకు మమ్మల్ని వెంటనే సంప్రదించండి. వందే సనాతనం పుణ్యం నిత్యానందాయ స్వాగతం. సర్వధర్మ ప్రణేతారం సచ్చిదానంద రూపిణం వందే సనాతనం పుణ్యం నిత్యానందాయ స్వాగతం. వేద వేదాంత సంవేద్యం దేవదేవీ స్వరూపిణం వందే వటపలాశిస్థం. Today is talking about the Kshatriya Dharma, the political ethics. King Janaka and others ascended to the space of perfection through performance, considering the welfare of the world alone. Its selfless performance deserves to be undertaken. As I said, Krishna is exactly moving with our spirit, or we are moving with Krishna. See, today he is talking about the Kshatriya Dharma, the political ethics. He says, even King Janaka and others ascended to the space of perfection, to the highest space, Paramapnodi, through performance. Considering the welfare of the world alone, it deserves to be undertaken. Even in the lifestyle of a king like Janaka, live, go on performing without getting clutched. Unclutched performance of action leads to the ultimate. That is the one and only way for the ultimate. The ultimate which can be achieved by human being can be achieved just by this one truth, unclutched action. Go on performing in unclutched way. Whatever field you want perfection, whether it is the field of personal physical health or mental health, or internal fulfillment or enlightenment, or politics, economics, any field, the ultimate can be achieved
by unclutched action, just for protesting the ban on Bhagavad Gita. We need to develop the spirit of standing up for what we believe. Let us tell this to the world. We may be small in number, don't worry. Let this spirit and intensity be built. We stand for what we believe. Missed this spirit. That is why we have faced such a big torture and suffering and religious persecution. Powerful, highest universal truth. Who can give any other spiritual truth other than this to the world? If somebody is even considering banning this great book, this great wisdom, he may have to read the right translation. That's it. Otherwise, you will not even consider the idea of banning this great book. It's a powerful source of wisdom. Sri Krishna is the ultimate teacher who neither reduced the strength of the teachings nor taught only to a small group. Without reducing the strength of the teachings, he took this to the whole world. He took it to the whole world. Whole world, to the whole universe, without reducing the strength of the truth. Bhagavad Gita is truth as it is. Unclutched way. Go on performing. Performing is the only way you will achieve the ultimate. Paramapnodi Purushaha. Bhagavan is giving the reference of Janaka, his father-in-law in the earlier birth. Janaka was father-in-law of Sri Rama. Janaka's adopted daughter was given in marriage to Sri Ramachandra, Sita. Sita is adopted daughter of Janaka. Bhagavan is mentioning, referring to Janaka, saying that even the people like Janaka achieved the supreme Paramapnodi, which can be achieved by human beings by the unclutched performance. So let the unclutched performance be the center of your life. Not only we should protest the ban on Bhagavad Gita, we should also take the responsibility of spreading the Bhagavad Gita. Spreading Bhagavad Gita means spread this one truth, unclutched performance. Go on performing in unclutched way. కల్పతరు అద్భుతమైన ఆరోగ్యాన్ని ప్రసాదించే దీవెనలను అందుకోండి. అన్ని రకాల అనారోగ్యాలకు గల మూల కారణాలను తొలగించండి. మీలోని శక్తిని 1300% పెంచండి. కల్పతరు అనే ఈ ఒక్కరోజు కార్యక్రమం మీ అనారోగ్యాన్ని తొలగించే శక్తివంతమైన కార్యక్రమం. ఈ కార్యక్రమంలో పాల్గొని ధ్యానం మరియు దీక్ష యొక్క శక్తిని పొందండి. మీలోని కుండలిని శక్తిని మేల్కొల్పి మీ శారీరక మానసిక ఆరోగ్యాన్ని మెరుగుపరిచే అమోఘమైన కార్యక్రమం కల్పతరు. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడిది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095500000550 లేదా 096185190701. మా వెబ్సైట్ www.nityananda.org. You need to catch. Don't avoid becoming a leader.
Don't escape from the leadership responsibility. Bhagavan says very clearly, go on performing in unclutched way. Whenever you try to become preeminent in a team or in an institution or in a society or in a state or in a country, learn this truth. Now you are responsible for the whole team or the group for which you are trying to become preeminent, because your behavior is going to be the trendsetter. Your behavior is going to be the scale. Bhagavan is using a word, pramanam, the scale, and that becomes a standard for the people. This should be the important lesson for all the people who are leaders and who are trying to become leaders. Now, your body, your mind cannot express anymore your ordinary, mundane, personal, vested interest, actions and desires. It is already now sacrificed. See, the moment you try to become a leader for 10 people, your body, your mind, your behavior is sacrificed to the 10 people. Now, whatever is good for the 10 people, that trend only has to be set through your body and mind. Same way, if you are trying to become a leader for a state, now your whole body and mind is sacrificed to that state. Now, only whatever trend your body and mind need to set for the whole state, only that can express through your body and mind. Responsibility is supposed to fill your body and mind. It cannot go with its own vested interests. There are different rules, regulations, ethics for a person when he is in different standards of life. When he is an ordinary man, Shudra, where nobody else is following him, he is just a follower by himself to somebody else. He has no responsibility. He can do 10 bad things and one good thing if he does, that's enough. That itself he gets the credit. But when you are a preeminent person, as Bhagavan describes here, when you are trying to be a leader for some group or for some team or for some state or for some country or for anybody, even if you do 1,000 good actions, that does not give you the right to do one bad action. For example, some devotee gives me one meal. For that itself he is blessed. He is a follower. One good food he gave, he is blessed forever. But the person who is taking care of me, he cannot say, I gave 1,000 good meal to Swamiji, so only one poisonous meal I gave. You have no right. All the good actions you did does not give you the right to do bad actions. All the good actions you do does not give any right for you to do bad actions. The law, the regulation, the ethics of the Sreshtaha is totally different. When you try to take the power in your hand, when you try to be a preeminent person, when you try to enjoy all the things comes along with being a leader, being a preeminent person,
you are bound to take the responsibility. ఒక అవతార పురుషుని దివ్య సలహాను నేరుగా పొందాలనుకుంటున్నారా? ఇప్పుడు మీకు పరమహంసతో ముఖాముఖి. నిత్యానంద హియర్. పరమహంస నిత్యానంద మరొక్కసారి పోలిక లేని ఒక విభిన్నమైన కానుకను ప్రపంచానికి అందచేస్తున్నారు. ఆయన ఇప్పుడు ప్రతిరోజు ఉదయం ప్రత్యక్ష ప్రసారమయ్యే సత్సంగంలో మీ ప్రశ్నలకి జవాబు ఇవ్వడానికి సిద్ధముగా ఉన్నారు. No, you ask anything you want in your life. Ask me any boon you want. ఉదయం 8 గంటలకు మా నంబరు 08027279999కి ఫోన్ చేసే అదృష్టవంతులకు ఆయనతో నేరుగా మాట్లాడే దివ్యమైన అవకాశం దక్కుతుంది. మరియు ఉదయం ప్రత్యక్ష ప్రసారమయ్యే సత్సంగం ntv.nityananda.orgలో చూడగలరు. Whatsoever behavior is expressed by a preeminent person, the rest of the population follows it, because the rest of the population looks up, expects the trend, wants to know the scale. That which he sets as a scale is the standard for the people. When you try to be preeminent, when you try to be a Sreshtaha, Bhagavan is using the word, beautiful word, Acharati Sreshtaha. When you try to be a Sreshta, what you do, way you think, way you behave, the Acharati, whatever you do, influences, affects, makes or breaks the remaining population, the rest of the population. A follower, an ordinary person, even if he does 10 bad things and 1 good thing, he is recognized, praised, respected for it. But a person who is trying to become a leader, the person who is trying to be a responsible, that people, even if you do 100 good things and 1 bad thing, that cannot be tolerated, that should not be tolerated, that will not be tolerated. Because you are setting a trend for the rest of the population. Whatsoever behavior is expressed by a preeminent person, the rest of the population follows it. That which he sets as a scale is the standard for the people. Why do you think I am putting so much of my time and energy and concern in refining all of you in every inch? Every single pattern I am removing from all of you. So much of purity I am bringing into all of you. So much of honesty I am expecting from all of you. Because I know you guys are going to be the Jagat Gurus. You guys are going to be guiding the world. You guys are going to be what Bhagavan says as Sreshtaha, the great. The behavior expressed by you all, the words you utter, the way you talk, the way you live, the way you think, the way you do everything is going to be setting a trend for the rest of the population. So 100 good thing you do does not give you the right for doing even 1 bad thing. Karma is a linear, means 1 by 1 by 1. They are not
cutting each other. They do not nullify each other. The good karma you did does not nullify the bad karma you do. No. Good comes, bad comes, all of them express their result in your life. You live the good for the good you did. You live the bad for the bad you did. They don't nullify each other. They don't logically cancel each other. No, this much quantity good, this much quantity bad, both is nullified. No. Whatever action is performed by the preeminent person, Sreshtaha, or who is trying to be preeminent or trying to be preeminent, rest of the population follows it. That which he sets as a scale is the standard for the people. This should be the lesson. All the people who are leaders, who are trying to become leaders, who think they are leaders, for everybody. This is the standard Bhagavan Sri Krishna is setting. Karma is quantity. Whatever is done follows next one by one. Sacred secret from this sutra you need to catch. కల్పతరు మీలోని కుండలిని శక్తిని తెలుసుకోగల ఒక ప్రత్యేక కార్యక్రమము కల్పతరు. పూర్తిగా ఒకరోజు జరిగే ఈ కార్యక్రమములో ఆరోగ్యకరమైన అద్భుతమైన మార్పును పొందగలరు. అవతారమూర్తి పరమహంస నిత్యానంద స్వామి వారి ఆశీస్సులను ప్రత్యేకంగా పొందగల కార్యక్రమం కల్పతరు. కుండలిని అంటే ఏమిటి? కుండలిని అంటే ప్రతి ఒక్కరిలోనూ దాగి ఉన్న అద్భుత శక్తి. కుండలిని శక్తి ఒక ధ్యానోదయమైన గురుదేవుల దీక్షతో చైతన్యపరచవచ్చు. ఈ కుండలిని శక్తి మీ జీవితంలో అన్ని దశలలోనూ అభివృద్ధికరమైన మార్పులను తేగలిగే శక్తి. అది మీలో ఆరోగ్యాన్ని, ఐశ్వర్యాన్ని, విజయాన్ని, ఆనందాన్ని, ఆధ్యాత్మిక ధ్యానోదయాన్ని కలిగిస్తుంది. ప్రతి వారాంతములో కల్పతరు కార్యక్రమం బిడిది ఆశ్రమంలో నిర్వహించబడును. మమ్మల్ని సంప్రదించవలసిన చిరునామా నిత్యానంద ధ్యానపీఠం, నిత్యానంద నగర్, బిడది 562109, బెంగళూరు. ఫోన్ చేయవలసిన నంబరు 095500000550 లేదా 098185190701. మా వెబ్సైట్ www.nityananda.org. ब्रह्ममुरारिसुरार्चितलिङ्गं निर्मलभाषितशोभितलिङ्गं जन्मजदुःखविनाशकलिङ्गं तत्प्रणमामि नित्यानन्दलिङ्गम्. ॐ नमो भगवते रुद्राय नमस्ते रुद्रमन्यवकुतोदयिषवे नमः नमस्ते अस्तु धन्वने बाहुभ्यामुदते नमः या च यशः शिवतमा शिवं बभूव ते धनुः शिवा शरव्याया तवतया नो रुद्रमृडय या ते रुद्र शिवा तनोरघोर पापकाशिनी तया नस्तनुवा शन्तमया गिरिशन्ताभिचागशीः या विशृङ्गिरिशन्तहस्ते विभष्ट्यस्तवे शिवाङ्गिरित्रतां गुरुमाहि पुंसेः पुरुषं जगते शिवेन वचसा त्वा गिरिशाच्छा वदामसि
यथा नः सर्वमिज्जगदयक्ष्मगुं सुमना असत् अद्य वोचदधिभक्ता प्रथमो दैव्यो वृषगे अहेहश्च सर्वान् जम्बयन् सर्वाश्च यादुत्राण्यः असौ यस्ताम्रो अरुणपुतभभ्रस्व मङ्गलः ये चेमागुं रुद्र अमितो दिक्षु श्रुता सहस्रशो वै शागुं हेडयीमहे असव्यो वसर्पति नीलग्रीवो विलोहितः उदैनं गोपा Don't avoid becoming a leader. Don't escape from the leadership responsibility. Bhagavan says very clearly, go on performing in unclutched way. Means raise the level of your behavior, transform the level of your thinking, raise your consciousness and decide, I will neither give up being a preeminent person nor be irresponsible. If you just be irresponsible, that is sin. If you just give up being a leader, that is again failure. Each one of you who are going to be Jagat Gurus, so decide strongly that we are going to be setting a trend. The sacred secret from the sutra is be a responsible leader. Be a responsible head. Be responsible trendsetters. You guys are going to be the trendsetter for millions of people in the future, maybe billions in the future, even if you don't want, just because of my charisma, you guys are going to be, are already for some few thousand, but going to be trendsetter for billions. As Bhagavan says here, you are going to be Sreshtaha for billions. So purify yourself with responsibility, because lokaha tat anuvartade, world follows that footsteps. Lokaha tat anuvartate means the world follows their footsteps. What he does, what they do, becomes the pramana, trend setting. So the essence from this sutra, the sacred secret from this sutra is transform yourself, take the responsibility of becoming a leader, set a responsible trend, set a responsible behavior as the trend.